Kindly sit down. Salamat. Sa tinuod lang, ganina po sige tanaw o sige pangita gwapa. Sige ko kung kamo man kana kinsa man na siya. Kana kinsa man na siya. Kung imong gisaaran nga minyoon, okay ba? Ulit tawag pa ko mamantod karon. Tinuod lang. Pero wa ko magbugal-bugal. Malay mo. The imponderables of life. Transportation Secretary Arthur Tugade, Presidential Assistant for Visayas Michael Dino, Senator Bongo, Bohol 1st District Representative Edgar Chato, Bohol 2nd District Representative Enrico Aristotel Omentado, Bohol 3rd District Representative Christine Alexi Tutor, Bohol Governor Arthur Yap, mo gini sa akong amo. Si Tacbilaran City Mayor John Gisnel Yap, Philippine Ports Authority General Manager J. Daniel Santiago, Antequera Municipal Mayor Delioso Nunag, Baclaran Municipal Mayor Benicio Oy, daghan akong i-acknowledge. Mahuman ko ano mga alas 7 siguro. Uli na ta. Balilihan Municipal Mayor Maria Torres Achato, Buenavista Municipal Mayor Dave Del Rosario Dualio, Calape Municipal Mayor Nelson Yu, Kandihay Municipal Mayor Christopher Tutor, pag-grip pa siya, balik man ang ilang lang sa tanang kuan. Mora na itag-iya sa Bohol. Katigbiyan Municipal Mayor Elizabeth Mandingan Pase, Clarin Municipal Mayor Eugenio Ibarra, Cortez Municipal Mayor Lynn Ivan Lim, Danao Municipal Mayor Jose Sipidosa, bago na po akong mayor sa akong lugar. Actually, I have not visited Danao for the longest time. Danao, Dawis Municipal Mayor Marieta Sumaylo, murag parente ko na siya, o badayon. Konsehal naman, ma'am. Ulit tao ko, wala akong limod na. Pero dagang kong uyab. Lila Municipal Mayor Arturo Polio Garcia Hernandez Municipal Mayor Tita Baha, Loon Municipal Mayor Libby Peter Relampagos, Municipal Mayor Juanito Hamoyo, Maribohok Municipal Mayor Romulo Manuta. Alas 10 na. Panglao Municipal Mayor Leonola Montero, Pilar Municipal Mayor Nisitas Cubrado, President Garcia Municipal Mayor Fernando Estabilia, Sagbayan Municipal Mayor Instituto Suarez III, San Isidro Municipal Mayor Diosdado Jimentiza, San Miguel Municipal Mayor Virgilio Mendez, Sevilla Municipal Mayor Juliet Dano, Trinidad Municipal Mayor Judith Cases,
Ubay Municipal Mayor Cristantino Reyes, fellow workers in government, akong mga kaigsuonan. Napay idugang ninyo, pangkuhan. Ay mo kaguol, wa mo ko magdali. It is my honor to join you today as we inaugurate the newly improved port of Tacbilaran and the 6 other newly improved seaports of Bohol. I commend the Department of Transportation and the Philippine Ports Authority under the leadership of Secretary Arthur Tugadi for successfully completing these projects that mark another milestone under our Build program. Ni si Tugadi, classmate me. Siya nang among valedictorian sa law school. Dili siya engineer, mas maayo din siya sa mga construction. Pero bilyonaryo na ni. He's a billionaire actually. The constructions and repairs done in these ports will allow Bohol to accommodate more people and goods from neighboring provinces and contribute much to the province's recovery from the pandemic. I am also confident that these ports will strengthen the capacity of Bohol as a catalyst of economic growth in Central Visayas. All these developments support this administration's vision to provide our people with improved mobility as well as other comfortable, productive, and dignified life for every Filipino. I would like to commend Governor Art Yap and the provincial government of Bohol for successfully implementing its COVID response management plan of action. Yawa na. Usara di ka tuhara ka pages. Ngoro ne. Ikaduha pages mo, kakanti kayo. Mauwa mapunta ninyo. Sige kabuhat ane. Again, congratulations to everyone on this achievement. Mabuhay tayong lahat. Kutob ra ko nga rin. Mura may gisuwat. Pitaw, congratulations. Kaliwat kog Bohol. Di na ako tax o istorya. Taas na eh. Pero na ako'y dugo nga rin sa Maribohok. So, bulanon kong litenyo. Dito ko na pag tawa ka na sa Bisaya, bakwit, pag evacuation ni Adto, mga pamilya sa Sundalo, akong papa, my father was the first military mayor sa Danau City. Naana sa internet. Kung sabi akong ikadungag, I feel so inadequate sa akong gisulti. Actually, daghang ako ikasulti sa Bohol, the resilience of the people, pati daghang hitabo nga rin. And yet, just like any other Filipino, atong giugom ang kalisod o kasakit. And Bohol is a very thriving province. Mabitaw kong inan si Art. Pa-island man gud ni libuti o kuan. Kay mura man na ilang Art ko na man nag-highway nila. It's so compact, not so big, not so small, but you need the seaports really to move. Tama tong decision na mo. Someday, well, you can build another structure here. Pero for the nonce, for the moment, okay kayo ang Bohol. Basta ang katauhan. So, taga Bohol man ang akong lola,
Mingon lang ko sa ako mga kaigsuuna nga taga Bohol nga hinaot punta magmalipayon mo sa inyong bagong landinganan. Basig asa halos nalibot na tanan. Makatumbo ka og pantalan basig asa. Muna gwapo. That really improves the mobility of people. Faster and easier and convenient. Pasalamaton ko nga gibuhat ni Art sa lugar sa akong mga minuno na ko. So di na lang ko bugay kay ngit-ngit na rababasig dili makatuod ang piloto pagbalik ug asa mi ani. I have to pauli ko padabaw na ko diretso na ko. Pero sana ang security na ako. Si Colonel Kabangbang o kani silang yung bihana stricto kay gusto ko mo magpunta ako diyan ha. Mauna na kayo di makukunila tugtan. Di ko na tugtan. Tino dito na. I really want to be with the people. Shake hands. Kanang kakagaw. Panahon ni mo, panahon na yun. Kadaghan ng matay diha. Mamili bago ng... At gusto kong maghugoy-hugoy, binisaya pa. I'd like to... Masapa sila sa isa karon. Picture taking. Masapa sila. Ang tanang gwapa po sa kon. Oo, may unahon na ron. Itong medyo mga laki tiguang na lang to. Hindi bitaw binuang na. Sige, okay, dili ako yung manaog. Hindi ko kailangan na panaog eh. Okay, kiglamano lang ko. Wala ko gain ng wa man po nga rin. Ewan na lang. Ay, meron. Sabi ko mabuhay. Again, congratulations to everyone on this achievement. This is your achievement. Sa Bohol yun eh.